Kenya, kabla ukuje kunisomea hapa nimekuwa mpole. Try me, just dial that button. Then you go get me now. Mi sasa niko kwetu, niko nyumbani, Olundguok, takataka. Hebu finya hiyo button uone kama nitakuacha. Hey my friend, tuendelee. Sindo nitakushanga uondoke kabla hujawachemsha kidogo. Mtu amesema ati wewe uko mpole aje kwa ground, we utanikoma. Me am a German. Before you consider me a Kenyan, I'm a German. My blood is in Germany. Watajua wajui. Haki yangu iko Ujerumani. I'm a European. Before you address me as Atieno, I'm a European. Waambie wakuelewe, bado hawajakuelewa hapo. Unajua nini ilifanyika 30th Boscan? Yani hiyo news nitakuja kuibreak end of this month. I know. 30th May, what happened to me? Oriflame is calling me, I cannot pick it now. Oriflame washaanza kunitafuta. Haya, biashara ndio hiyo. Biashara ndio hizo zishaanza kunitafuta. Mbiasa. Inauma. European Atieno kwa ubora wake. The only German Luo bus driver who drives big machines in the European highways. Omera, come slowly. The only Luo lady who books the runway with a broke-assed pilot besides her. The only. Kwaherini. Come slowly. Come slowly, Omera. Kwaherini. Guys, we come later. I didn't come with boombox. Sorry, I didn't carry it. We need some silence yawa. Sio kila wakati boom 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 kelele. Kitaniramba kwa mkundu wako, kitaniramba guok. Ala. Kwa mkundu wako kitaniramba sana ndani ya mavuzi chiat. Kwaherini. Ila Nyako, Mungu anakuona.